This conference will now be recorded. Morning, everyone. Hope you guys are able to hear me, right? Are you able to hear me? Yeah. Hi. Okay. Is everyone is comfortable with Telugu, or else you guys need the session in English? I'm good with the Telugu also. Anything is fine. Telugu is fine, sir. Is anyone Telugu is need in fine. English? Okay. Everyone is fine with Telugu, right? Yeah. Okay, cool. So today we are going to see a small demo session for the manual and automation testing course, which consists only 30 to 35 minutes session. If you guys have any doubt regarding the course, you can stop me and you can ask it. Okay. So let me share my screen. You guys are able to see the screen, right? Which I'm sharing. Series. Yes. Okay. So before going to the syllabus and the timetable, class timings, and we are before going to see all those things, we can see actually what is meant by testing. Okay. సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ మీరు మాన్యువల్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చారా ఆటోమేషన్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చారా మాన్యువల్ ప్లస్ ఆటోమేషన్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చారా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉంటారంటే సో ఎదర్ దే కంప్లీటెడ్ దర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళ కెరియర్ని టెస్టింగ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ట్ చేయాలని వచ్చే వాళ్ళు కొంచెం మంది ఉంటే దెర్ ఈస్ సమ్ కెరియర్ గ్యాప్ డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూస్ ఆ కెరియర్ గ్యాప్ని కవర్ చేసుకుంటూ టెస్టింగ్లో కొద్దారి సో వచ్చే వాళ్ళు కొంచెం మంది ఉంటారు మేజర్ రీజన్స్ వచ్చి టూ ఉంటాయి ఓకే బట్ మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మనం తీసుకుంటే మాన్యువల్లో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ మార్కెట్ ఓకే ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ టెస్టింగ్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మీకు వన్స్ కోర్స్లోకి ఇన్ అయిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ ఓవర్ వ్యూ ఓకే సో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది ఆల్ దీస్ ఆర్ మాన్యువల్ నాట్ ఆటోమేషన్ ఓకే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది ఇందులోనే మళ్ళీ ఏపీఐ టెస్టింగ్ ఉంటుంది పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది హ్యావ్ దీస్ మెనీ టెస్టింగ్స్ ఇన్ ద మాన్యువల్ ఓకే సో మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏ టెస్టింగ్లోకి వెళ్దారనుకుంటున్నారు షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగా రిగ్రెషన్ టెస్టింగా ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగా ప్రొడక్షన్ టెస్టింగా ఏపీఐ టెస్టింగా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగా ఓకే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఫంక్షనల్ రిగ్రెషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రొడక్షన్కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అండ్ కమింగ్ టు ద ఆటోమేషన్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ప్రెజెంట్ మార్కెట్లో వాడుతున్న టూల్స్ చెప్తున్నా ఇన్ మా యాక్చువల్లీ ఇన్ లైవ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మెనీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ మెనీ టూల్స్ బట్ మేజర్లీ 99% కంపెనీస్లో వాడేవి ఇవే ఉంటాయి సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ సైప్రస్ ఫ్యూ కంపెనీస్ విల్ యూజ్ క్యూటీపీ యాజ్ వెల్ క్యూటీపీ అనేది పేడ్ సో దీస్ ఆర్ ద టూల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద ఆటోమేషన్ ఓకే ఫస్ట్ మీరు ఎందులోకి ఇన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు సో మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ ఇవేంటో నాకు తెలియదు తెలియకుండా నేను ఎలా తెలుసుకోగలను టు బి ఇన్ అని మీరు అడగవచ్చు ఓకే సో హియర్ ఫంక్షనల్ రిగ్రెషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రొడక్షన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్రంట్ అండ్ మన వెబ్సైట్ ఎట్లా ఫ్రంట్ మన వ్యూ ఎట్లా కనపడుతుందో దాన్ని మనం టెస్ట్ చేస్తాం ఏపీఐ టెస్టింగ్ అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుందో టెస్ట్ చేస్తాం అంటే మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా బ్యాక్ ఎండ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఆ అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఫర్ ఇట్ జేమీటర్ అండ్ లోడ్ రన్నర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ టు టెస్ట్ ద Hello, hello, పెర్ఫార్మెన్స్ hello. Hello, sir. One thing. ఎస్ ఎస్ Hello. Sir, how many days in demo section, sir? Sorry, I didn't get your point.
How many days in demo section? Demo session is only there for the today session. That's the 30 to 35 minutes of session. Tomorrow, as it is a Okay. Good Friday, there is no class. And weekends, we don't Okay. have class Saturday and Sunday. Actual classes is start from Monday. Okay. 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 Thank you. You carry. Okay. 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 These are the Okay. manual and automation. Okay. So ఏంటి వచ్చిన సోజ్ చెప్తున్నాడు ఇంట్రడక్షన్ కూడా చెప్పుకున్నా అనుకోద్దు. Let's go to the introduction. Okay. So actually, who am I? I'm a senior test analyst works on the Selenium BDD framework with Java, and almost I have five to 6 years of experience in automation industry, and 3.5 years experience on the teaching. This is the batch number 10. This is the batch number 10. So far, I completed the 9 batches successfully. So this is the batch number 10. So next one is who can take this course? ఈ కోర్స్ ఎవరు తీసుకోవచ్చు? Beginners is nothing but one who completed their graduation recently and they want to kickstart their career as a automation or manual tester or as manual plus automation full stack tester. Then you can take it as a this course. And next one is manual tester. You guys are already working as a manual tester, but you want to switch into automation. But those people don't know how to switch into the automation. ఆటోమేషన్కి ఎట్లా స్విచ్ కావాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి, ఏదో స్క్రిప్ట్స్ రాయడం వరకు వస్తుంది కానీ ఒక కంటిన్యూ హైరార్కీ ఒక స్ట్రక్చర్ అయితే రావడం లేదు ఆటోమేషన్కి వెళ్ళడానికి. హౌ టు బీ ఇన్ ఇంటూ ఆటోమేషన్ టెస్టర్ అంటే షుడ్ జాయిన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఎనీ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంప్లాయ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గైస్ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ సమ్ బీపీఓ సేల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మీరు ఏదో నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ యూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ హౌ టు స్విచ్ ఇన్ టు ద ఐటీ. Okay. And next one, students, those who want to enter into the IT industry. All IT, ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఐటీ ఇండస్ట్రీకి ఇన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దే గైస్ హ్యాస్ టు ఆల్సో టేక్ దిస్ కోర్స్. అండ్ ఇంకా మనకి కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాకు నా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి 5 years గ్యాప్ వచ్చింది, 6 years గ్యాప్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ఆటోమేషన్ తీసుకోవచ్చా, మాన్యువల్ తీసుకోవచ్చా? Most of the people are there from that category only. Those people also can be entered into the IT industry in the manual and automation, but you people should have good efforts while learning the course. That's required. And no coding knowledge is required for the manual testing. For automation testing, coding knowledge is required, but we are going to teach from scratch Java. Okay, what is for loop, what is while loop, what is variable, what is data type, we are going to take everything from scratch dedicatedly. We are having almost 10 to 12 sessions for the Java class. Okay, even if you don't have knowledge in the Java, we are going to teach from scratch. Don't worry about that. Any doubts on this slide? No, sir. Okay, good. And next one is about the topics we are going to discuss in the today session. Mostly the introduction is already happened. Here you can see having 7+ years of experience in testing industry. Actually, okay, 5 years of experience is having in that here you can see BDD framework. Okay, so 2 years of experience having the Selenium with WebDriver IO. Okay, that is 7+ years of experience and 5 years of driving experience. And what is testing? In your point of view, what you are calling it as a testing? Just ignore this manual and automation testing. Okay, real గా generic view లో what you guys are calling it as a testing? Don't see the definition. Okay, you just tell what you are know about the testing. Generic గా మీరు రియల్ టైంలో టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? Okay. It is a process to deliver quality product. Okay, okay. Any other definitions? Okay. For example, if you want to buy a car, if you want to buy a car, just you guys are going to the showroom and what you will do first? You will go for test drive. Is it or not? Yes, sir. Why you will go for test drive? What is the use of going test drive?
Anyone? Please be free to tell your answers. Okay. నా సెషన్ అంతా కూడా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ should be like the interactive. So whenever I'm asked the question, please respond. ఎందుకంటే if you guys are respond, it will be very easy to answer at the time of interviews. You will be habituated for it. You will be habituated for it. మీరు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ బై ఏ కార్ జస్ట్ గో టు ద షోరూమ్ అండ్ అప్పుడు మీరు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ డ్రైవ్ అండి? టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి మీకు? ఆ అప్లికేషన్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ తెలుస్తాయి సార్ మనకి. కార్ ఒక డిఫెక్ట్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే తెలుస్తాయి, లేదా అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందనే తెలుస్తుంది. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వెంట్ ఫర్ ద కియా మోటార్స్, యూ జస్ట్ టేకెన్ ద కియా సెల్టోస్ కార్ అండ్ యూ జస్ట్ వెంట్ ఫర్ ద టెస్ట్ డ్రైవ్. ఆ టెస్ట్ డ్రైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ జస్ట్ సీ హౌ దట్ వెహికల్ స్మూత్నెస్ అండ్ హౌ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దట్ కార్. Okay, you are seeing the correctness and completeness of that particular product, right? So if you are spending 20 to 30 lakhs for the car is nothing but how safety you guys are taking, right? So in similarly in the product application also we are doing the testing to make it as a correct and complete, to make it as a correct and complete. That's what you see in the definition here. It is a process used to identify correctness and completeness and quality of the developed computer software. That is called as a testing. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే డెవలపర్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేసి మనకి ఇచ్చాడో, ఇచ్చిన తర్వాత వీ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద టెస్టింగ్ ఆన్ దట్ అప్లికేషన్ టు మేక్ ఇట్ కరెక్ట్, కంప్లీట్ అండ్ క్వాలిటీ. టు మేక్ ఇట్ కరెక్ట్, కంప్లీట్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డెవలప్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ టెస్టింగ్. క్లియర్ అబౌట్ ద టెస్టింగ్? ఎస్ సార్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, మీరు టెస్టర్ అయినా, డెవలపర్ అయినా, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అయినా, ఒక స్క్రమ్ మాస్టర్ అయినా, హూ ఎవర్ యూ ఇట్, మీరు ఎందులో అయినా మీకు జాబ్ రానివ్వండి, యూ షుడ్ అవేర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. మీరు టెస్టర్గా వెళ్ళినా, డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా జాయిన్ అయినా, ఒక డెవలపర్గా జాయిన్ అయినా, ఒక స్క్రమ్ మాస్టర్గా జాయిన్ అయినా, మీరు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఏ కెరియర్లో మీరు ఇన్ అవ్వాలన్నా యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ మీన్ బై సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. Mostly interviews lo this question will ask for the freshers as you are new to the IT industry. Mere experienced aithe you guys already know with your experience, then they won't ask these type of questions, very silly questions. But if you are fresher, if you are completed your graduation or trying to enter into the career, this is very first question they are asking to know how much you knowledge you have on the IT industry. Software development life cycle. Total steps are there. Someone is trying to ask something. What's your doubt? Okay, cool. Software development lifecycle. Total, we are having the 6 phases. The first one is requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, and maintenance. Okay, requirement analysis, design, implementation, testing, deployment, and maintenance. I will give a clear example for it. How many of you know about the apartment construction? For example, there is a builder. బిల్డర్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఒక అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు వాట్ దట్ బిల్డర్ విల్ డూ? They will gather the requirement analysis is nothing but they will gather all the requirements, which type of iron has to be used, which type of sand has to be used, which type of cement has to be used, which type of workers has to be used, how many labors is required to construct that apartment, how many days it takes to time to convert it. All these requirements will be gathered. This is the initial step if you want to construct an apartment. Is it or not? Yes. సార్. Once the requirements are gathered by the builder, what is the immediate step? They have to take the design of that apartment, how that apartment looks like after completion of the construction. Okay, if you have the perfect plan, then only we will follow that plan and we will construct the apartment, right? So now I have all the requirements, which type of cement, which type of sand, which type of iron, which type of
labor and how many labors, how many people required to construct that. I have all the requirements. And next immediate step is to start design. How that apartment looks like after construction. That is called system design. So now the requirements is available, design is available with you. What you have to do? You should start constructing the apartment. That is called implementation. That is called Yes. implementation. You start constructing the apartment. That is called the implementation. Is nothing but construction of apartment. I am telling an example in the civil category. We'll see one more example in the software category. Don't worry. Okay. Requirement is done, design is done, construction is done. What is the next process? Sale. What is the next phase? You have to sell. In this cycle, what is the next phase? Requirement is done, design is done, implement is done. Testing. Testing. In apartment example, how can we do testing? For example, let's take an example of Hyderabad area. If that land is belongs to the HMDA Huda layout, HMDA Huda layout. I'm not sure మీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు. If not only in Hyderabad, whatever metro cities we have, metro cities lo there is some under development areas is called it as a Huda layout. Coming to the Hyderabad, we are calling it as a Huda layout. So what they will do is after construction of the apartment, the government people will come to that apartment and will check is that apartment is constructed as per the government rules or not. As per the government rules or not. If that apartments are constructed as per the government rules, they will provide NOC certificate. Is nothing but no objection certificate. Okay, that is called testing. Coming to the construction example. Now the NOC certificate is released, construction is released. What is the next phase? Deployment. Deployment means the people who bought their flats in that apartment will come and occupy it. That is called deployment. Next one is maintenance. Once the flat owners reach their apartment, what they will do? They have to do pay some money for the maintenance for the watchman and lift and some amenities. Is it right? That is called maintenance. Are you clear about all these phases for this apartment example? Requirement, design, Yes, implementation, testing, deployment, and maintenance. Clear? sir. Yes, Yes. yes. And next we can see the software example now. For example, a person came to the certain company and given some requirements. I need an application like this. For example, there is an application country delight, right? It's a milk delivery application, milk and coconut. Okay, that owner came to the TCS company and asked them, please develop an application with these features like milk and coconut and some milk product, dairy products delivery application. They are giving some requirements. After giving that requirements to the TCS company immediately will not tell us. First, they will check the feasibility. Is the technology available in our company to develop it? Is the employees are available to develop it? He will check the feasibility first. Okay, TCS company first feasibility check చేసుకుంటదండి. Feasibility ఉంటే immediately they will tell us to the కస్టమర్. ఒకవేళ ఫిజబిలిటీ లేకపోతే వి విల్ స్టార్ట్ దిస్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ 1 month ఆర్ 2 months అని చెప్పి దే విల్ రిక్రూట్ ద పీపుల్. అప్పుడే మీకు ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నౌకరీ అవ్వచ్చు, లింక్డ్ఇన్ అవ్వచ్చు. ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్ కంపెనీకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ చెక్ ద ఫిజబిలిటీ. మన దగ్గర ఇంత బడ్జెట్ ఉంది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో, ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఇందులో ఎంతమంది ఫ్రీగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఈ ఫ్రీగా ఉన్న ఎంప్లాయీస్ సరిపోతారా, ఇంకా కొత్త వాళ్ళని ఏమైనా రిక్రూట్ చేసుకోవాలా అండ్ మన దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర జావా ఫుల్ స్టాక్ ఉంది. జావా ఫుల్ స్టాక్ ఈ కంట్రీ డిలైట్ అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేయొచ్చా విత్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ అండ్ ఐఓఎస్ హైబ్రిడ్ అప్లికేషన్ చేయగలము. దే ఆర్ గోయింగ్ టు థింక్ దేర్ ఈజ్ ఎ మీటింగ్ విత్ ద ప్రొడక్ట్ ఓనర్ అండ్ మేనేజర్స్, స్క్రమ్ మాస్టర్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్ట్స్. ఈ 4 members తో మీటింగ్ ఉంటుందండి. మీటింగ్ లో దే ఆర్ డిస్కసింగ్ ద ఫిజిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్, ఫిజిబిలిటీ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ అండ్ ఫిజిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్ ఫిజిబిలిటీ. ఆ 3 చెక్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఫిజిబుల్ ఉంటే కస్టమర్ కి ఇమీడియట్ గా ఎస్ చెప్పి దే విల్ స్టార్ట్ అనలైజింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్
అండ్ ఒకవేళ ఫిజిబిలిటీ లేకపోతే we will start this project within 1 month అని చెప్పి they are going to start it. They are going to start it. Okay, so నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే దే విల్ స్టార్ట్ డిజైనింగ్ ద సిస్టమ్ని డిజైన్ చేస్తే is nothing but how that application looks like after developing the product. బ్లూ ప్రింట్ అనమాట. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎట్లా కనపడాలి, దట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ యాజ్ ఎ సిస్టమ్ డిజైన్. నౌ సిస్టమ్ డిజైన్ ఈజ్ రెడీ, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ కోడింగ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోడింగ్. సో కోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ కోడింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద టెస్టింగ్. ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అయిపోయింది, డిజైన్ అయిపోయింది, కోడింగ్ అయిపోయింది, టెస్టింగ్ పార్ట్కి వచ్చాం. టెస్టింగ్ పార్ట్కి వచ్చిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ యాజ్ పర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. మీరు ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్కి రియల్గా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ పేజ్ తీసుకుంటే మీరు కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు అది లాగిన్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో అది నిజంగా కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు లాగిన్ అవుతుందా లేదా, ఈజ్ ఇట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ నాట్, దట్ హ్యాస్ టు బి చెక్డ్. అర్థమవుతుందా అండి? Yes, sir. నౌ టెస్టింగ్ ఈజ్ డన్. టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత మనం కష్టం ఇప్పుడు వరకు మీ లోకల్ పీసీలో మీరు డెవలప్ చేశారు అప్లికేషన్. టెస్టింగ్ కూడా లోకల్ పీసీ లో లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేశారు. టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లైవ్ లోకి డిప్లాయ్ చేస్తారు. మీరు మీ సిస్టమ్ లో మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ చూస్తున్నారో అప్లికేషన్ లైవ్ లో మొత్తం యూజర్స్ అందరికీ కనపడేట్టు యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ దట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ టు ద సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్. లైక్ ఇప్పుడు www.flipkart.com అని సెర్చ్ చేస్తుంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ సీ ద అప్లికేషన్ అండర్ దట్ యూఆర్ఎల్, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్లాయ్మెంట్. డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ మెయింటెనెన్స్ టు దట్ కంట్రీ డిలైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రీ డిలైట్ వాట్ టు యాడ్ ఎ న్యూ ప్రొడక్ట్ టు దట్ అప్లికేషన్. సో కంపల్సరీ వాళ్ళు మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని రీచ్ అవ్వాలి, న్యూ ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేయండి అని చెప్పి. అప్పుడు దే విల్ చార్జ్ సమ్ మనీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ ఎస్ ఎ మెయింటెనెన్స్. Clear about the requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment and maintenance with apartment example and software example. I have given 2 examples. Yeah. Okay, cool. And I want to show you syllabus, what is going to be teach in the course. Let me open that file manager. Okay, this is manual plus automation testing syllabus. In manual total we are having 3 sessions. First session is entirely theoretical. If you are good with all these concepts, you can easily clear the manual testing interviews. Section 1 is totally theoretical concept. Software ante enti, ఎన్ని types of softwares ఉంటాయి, project ante enti, product ante enti, error bug failure ki difference enti, and advantages and disadvantages of models, software development life cycle models ఎన్ని ఉన్నాయి, అండ్ రోల్స్. మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి క్వాలిటీ కంట్రోల్ అని ఉంటుంది, ఒక్కోసారి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి మాన్యువల్ టెస్టర్ అని ఉంటుంది, ఒక్కోసారి ఫంక్షనల్ టెస్టర్ అని ఉంటుంది. ఆ రోల్స్ ఏంటి అసలు, వాట్ ఈస్ వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్, వాట్ ఈస్ బ్లాక్ బాక్స్ అండ్ వైట్ బాక్స్, సో మెనీ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ స్టానిటీ వర్సెస్ మో, రీటెస్టింగ్ వర్సెస్ రిగ్రెషన్, లోకలైజేషన్ వర్సెస్ గ్లోబలైజేషన్. ఇన్ కేస్ మీరు కోర్స్లో జాయిన్ అవ్వినా అవ్వకపోయినా జస్ట్ సీ దీస్ 3 కాన్సెప్ట్స్. ఈ 3 concepts very important. If you are going for experienced or fresher for the manual tester, ఈ 3 questions లో 2 questions you will be encountered in the interview. మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూస్ కి మీరు అటెండ్ అయ్యి ఉంటే యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ శానిటీ, స్మోక్, రీటెస్టింగ్, రిగ్రెషన్. ఇందులో 2 questions అన్న దే విల్ ఆస్క్ ఇట్ ఇన్ ద మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఇంటర్వ్యూస్. అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ ని ఎట్లా రాయాలి, ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి, బగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి, సివియారిటీ అంటే ఏంటి, ప్రియారిటీ అంటే ఏంటి, అవన్నీ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ ద సెక్షన్ 1. సెక్షన్ 2 వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ 2 tools, టెస్ట్ ట్రయల్ అండ్ జీరా. టెస్ట్ ట్రయల్ అంటే టెస్ట్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్, జీరా అంటే టికెట్ ట్రాకింగ్ టూల్. ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ప్రతిరోజు మనం చేయవలసిన వర్క్ ఏంటి అని చెప్పి వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టికెట్స్. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో టికెట్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టికెట్స్ లో మనం చూస్తాం వర్క్ అనేది. ఓకే, so that is going to be managed with the Jira tool. And section 3 real time and project explanation in an example of HR management tool. Okay, that is called section 3. This is done with the manual. And coming to the automation, there is a Selenium introduction initially. After introduction of Selenium, we'll see the configuration of Selenium, and after that we are going to see the web locators. If you are completely thoroughly enjoy this web locators concept, 90% of your Selenium course will be ended with the web locators.
It's very important if you are working as automation tester in any tool. It's not a matter, but web locators is very important. Okay, and next one is Java concepts. Next one is Java concepts. We are going to see some Java concepts almost 10 days. All these are the Java concepts. And after that, we are going to see some automation concepts again. How to take the screenshot when the test case is failed. What is implicit and explicit wait. How to handle the cookies in the browser. And all those things we can see in that. And we are going to see the test engine framework. Yeah, all these are the concepts of test engine and mapping, build tool, framework concepts. We are having different set of frameworks. Those are data driven and what we can say keyword driven framework and hybrid driven framework. These are the three types of frameworks we are going to see. Okay, and last we are going to see BDD with Cucumber framework. This is also one of the framework most of the people are using nowadays. Gradually increasing the usage of Cucumber in the market now. We are going to see the BDD with Cucumber also. Okay, and the benefits of these classes are every day you guys will receive the recording sessions to your mails with the help of your institute to your mails or WhatsApp group. It will be based on your institute protocols, and after that you are going to receive the interview questions material. It's almost manual consists the 100 interview questions material, and automation consists the 600 interview questions. If you are thoroughly go through that 100 plus 600 700 interview questions, you can easily crack the interview. Total 45 classes are there. Based on the time, it will be increases as well. It might be 50 or 55. Minimum 45 classes are there. 10 classes is for manual, 35 classes is for automation. This is the syllabus document, and I will provide materials like this in the drive link by the end of the course. యాక్చువల్గా మీకు ఎవ్రీడే మనకి రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ క్రియేట్ చేసిన వాట్సాప్ గ్రూప్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ దోస్ మెటీరియల్స్. బట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని మెటీరియల్స్ కూడా ఒక డ్రైవ్ ఫైల్లో ఉంటాయి లైక్ దిస్. నౌ హౌ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇన్ దిస్ డ్రైవ్ ఫైల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఇట్ దిస్ ఫైల్ ఫర్ ద 10 to 15 days. You guys has to download and keep it in your laptop. ఓకే, నేను పర్టికులర్ టైం కూడా చెప్తా మీకు ఈ 10 days ఈ యాక్సెస్ ఉంటుంది. So you guys download and make it in your ready in your laptops. Okay, it's hardly have 180 or 200 MB. That's it. Is the automation and manual folders. Coming to the manual folder, you guys going to see interview questions and resumes and Jira documents, manual testing material. Here you can see how the materials looks like. Every material should be like this only for the manual and automation in our course. Today topics, what topics we are going to learn in the today class, and the topic title and answer, title and solution. It would be like very clear format materials are prepared for you guys. Question will be there, answer question will be there, answer will be there. Okay, so and we are going to see the test trial and Jira PDFs as well. Interviews and resumes దాంట్లో మీకు ప్రాజెక్ట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చి 100 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. You can see 100 interview questions are there for the manual question and answer format. And అదే కాకుండా you guys have some test cases. మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో మాన్యువల్ కి అప్లై చేసినట్లయితే రైట్ ఏ టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ ద టెలివిజన్, రైట్ ఏ టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ రిమోట్. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చి ఆబ్జెక్ట్స్ కి టెస్ట్ కేసెస్ రాయమంటారు. మీకు సడన్ గా స్ట్రైక్ కాదు. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ టెస్ట్ కేసెస్ హియర్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ యూ. Total almost 27 pages are there. Test cases for bike, test cases for calculator. Sudden strike cow. Even you guys are learn the course, it won't be strike suddenly. At the time of interview, you are chala unconfidence ga untar kabatti. So our time lo you should have some fear, right? Whether you guys are selected for that role or not. So alarm situation lo it won't be remembered. So మీరు thoroughly go through అవుతే ఈ టాపిక్స్ కి ఈ సినారియోస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క సినారియోస్ అన్ని మీకు స్ట్రైక్ అవుతాయి ఇంటర్వ్యూస్ లో. ఓకే, సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్ అడిగినా యూ కెన్ టెల్ ఇట్ వెరీ ఈజీ. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో విల్ గివ్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్, హౌ ద ప్రాజెక్ట్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఎట్లా ఉంటుంది, దాని యొక్క టెస్ట్ కేసెస్ ఎట్లా రాస్తాము, ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం ఇందులో. సో ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ టు ద ఆటోమేషన్, సమ్ జార్ ఫైల్స్. మనకి కోడింగ్ రాసేటప్పుడు కొన్ని జార్ ఫైల్స్ అవసరం ఉంటాయి. ఫామ్ ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సెలీనియం జార్ ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, అవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. డాక్యుమెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
ఇందులో జెన్కిన్స్ అనేది మన కోర్సులో లేదు, ఎస్క్యూఎల్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది కూడా మన కోర్సులో లేదు, గిట్ అనేది కూడా మన కోర్సులో లేదు. బట్ స్టిల్ ఐ ప్రొవైడింగ్ ద న్యూ డెడికేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ యూ. ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు యూ వన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ టు ద కంపెనీ. ఓకే, అసలు జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఎట్లా జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, అందులో జాబ్స్ ఎట్లా రన్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా క్లియర్గా మెటీరియల్స్ మీకు ఇచ్చాను. ఓకే, మస్ట్ ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు మీరు కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ అవ్వాల్సిన జావా ప్రోగ్రామ్స్, సెలీనియం స్క్రిప్ట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. మీకు చెప్పాను కదా, ఇంటర్వ్యూ 600 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ డెడికేటెడ్గా ప్రిపేర్ చేశాను ఆటోమేషన్కి. హియర్ మీకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఆన్సర్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఆన్సర్ ఉంటుంది. 600 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గో త్రూ అయ్యారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్స్ మండే నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంటే, సో యాక్చువల్లీ ఈ మెటీరియల్ అనేది నేను ఆటోమేషన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 1 వీక్కి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దిస్ మెటీరియల్ టు యూ. సో మీరు ఒక ప్లాన్ చేసుకుని 20 క్వశ్చన్స్ చదువుతాను, నేను 30 క్వశ్చన్స్ చదువుతా డైలీ అని చెప్పి యూ కెన్ మేక్ ఇట్ సమ్ calculation on your mind and you can prepare on your own timetable for it. Okay, so this is called automation interview questions material. Next one, కోర్స్ కోడ్స్. మనం నేర్చుకునే కోర్స్ యొక్క కోడ్స్ అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటాయి. యూ గైస్ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ కోర్స్ యాజ్ వెల్. క్లాస్ నోట్స్ అనేది విల్ బి దేర్ ఇన్ ద 3 parts. Total 15 sessions are there. Each session will consist the 2 classes. 15 sessions into 2 classes. Total 30 classes are there. For each 10 classes, we are having the separate PDFs. 10 classes, 1 PDF, 10 classes, 1 PDF, 10 classes, 1 PDF. Total 30 classes. Okay. In addition to that, we are going to give the cheat sheets for BDD, Selenium WebDriver and Core Java. ఈ cheat sheets దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే, you can type what is mean by cheat sheet in the Chrome. You will get the result what is mean by cheat sheet. Cheat sheet అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 30 lines ఆఫ్ PDF చదివిన పీడిఎఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 క్లాసెస్ ఉంది. 30 క్లాసెస్ యొక్క సినాప్సిస్ అనేది 3 మెటీరియల్స్ లో ఉంటుంది. 3 pages, ఓన్లీ 3 pages. ఈ 3 pages మీరు ఇంటర్వ్యూ ఒక 10 minutes లో స్టార్ట్ అవుతుందనగా రిఫర్ చేస్తే యూ గైస్ కెన్ రికాల్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ యూ లెర్న్. దట్ ఆర్ కాల్డ్ cheat sheets. Getting what I'm telling? Simply listening. Yeah, good actually. Yes, we got it. These are the documents we are going to share by the end of the course. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆటోమేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మనకి 1 to 10 క్లాసెస్ ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది కదండి, ఆ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాం. ఆ క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకొక పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తా. క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇండివిజువల్ గా పీడిఎఫ్స్ ఆన్ టు టైం వస్తూ ఉంటాయి. బట్ ఇలాగా లంసమ్ గా ఒకేసారి ఆల్ మెటీరియల్స్ టుగెదర్ విల్ బి గివెన్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్. ఎందుకంటే ఇనిషియల్లీ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద యాక్సెస్ అగైన్ యూ గైస్ మే బి లాస్ట్ యువర్ మెటీరియల్స్ అండ్ యూ విల్ ఆస్క్ అగైన్ బై ది ఎండ్. So it will be some confusion to the other students as well. That's the reason I planned this. I am going to give access to this drive link by the end of the course. This is from my end in this demo session. If you have any doubts, you can ask me now. సార్ ఇట్లా ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు కాల్స్ కొంచెం అంటే కొంచెం అదే డౌన్ లో ఉన్నాయి కదా, అవి మళ్ళీ రేజ్ అవుతాయి ఒక 2-3 months కైనా ఇట్లాగా? అంటే మాకు We can't tell కోర్స్ that. అయిపోయింది. I'm not sure your name and what is your name? మహేష్. మహేష్, యాక్చువల్లీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్ లో కాల్స్ డౌన్ అప్ అని ఉండవండి. సో మీరు అఫ్ కోర్స్ మీరు న్యూస్ లో చూసి అఫ్ కోర్స్ లే ఆఫ్ జరుగుతున్నాయి, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ పోతున్నాయి అని మీరు చదువు ఉండొచ్చు. యాక్చువల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ కంపెనీస్. గూగుల్ అనేది ఒక లెవెల్లో ఉన్న కంపెనీ అయితే టీసీఎస్ అనేది ఒక లెవెల్లో ఉన్న కంపెనీ. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఆర్ యు అగ్రీ ఆర్ నాట్? అవును. సో మనకి జాబ్స్ అనేవి ఎప్పుడు వస్తుంటాయి, ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నంత కాలం జాబ్స్ ఉంటాయి. మనకి 2 types ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ, సెకండ్ వన్ వచ్చి సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ. ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ ఏంటంటే ప్రాజెక్టులు ఉన్నంతసేపు మాత్రమే జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. సారీ, సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. బట్ మీరు ప్రొడక్ట్ కంపెనీస్ ని ఏం చేసుకుంటే లైఫ్ టైం ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి వర్క్ చేసేది ఒక ప్రొడక్ట్ మీద, లైఫ్ టైం అదే ప్రొడక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సామ్సంగ్ కంపెనీ ఉందండి, సామ్సంగ్ లో టెక్నికల్ పార్ట్ కూడా ఉంది. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అవును సార్. వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైసెస్ ఫర్ ద సామ్సంగ్. టీవీ ఉంది, మొబైల్ ఉంది, వాటికి హార్డ్వేర్ కావాలి, సాఫ్ట్వేర్ కావాలి.
రైట్. ఆ ఓకే ఓకే సామ్సంగ్ అనేది బ్రాండ్ అనేది ఇట్స్ ఎ లైఫ్ టైం. ఓకే ఓకే అది ఎప్పుడు డౌన్ కాదు, ఇట్స్ ఎ లైఫ్ టైం. ఒకవేళ ఒక ప్రొడక్ట్ డౌన్ అయినా ఇంకో ప్రొడక్ట్ హైప్ వస్తుంది. సామ్సంగ్ ఏసీ ఓకే ఉంది, ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్ సీజన్ లో ఏసీస్ ఎక్కువ వాడతారు. ఏసీకి హార్డ్వేర్ ఎంత రిక్వైర్మెంట్, సాఫ్ట్వేర్ కూడా అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, సో డోంట్ థింక్ ఆఫ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో కాల్స్, బట్ మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడాలంటే ఒక్కొక్కసారి కాల్స్ ఎక్కువ వస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి తక్కువ వస్తుంటాయి అంతే. ఓకే మొత్తానికి కాల్స్ లేకుండా అయితే ఉండవు, బట్ సార్ డోంట్ బీ డౌన్ యువర్ సెల్ఫ్. సార్ సార్ వన్ మోర్ డౌట్ సార్. అంటే ఇట్లా సారీ సార్, అదే యాక్చువల్ నేను ఎసెన్షియల్ లో జాబ్ చేస్తున్నా సార్, ఇట్లాగా అదే .NET డెవలపర్గా. అవి ఏంటంటే ఓకే, నాకు అంత అండర్స్టాండింగ్ అంటే నాకు అవ్వక, నాకు టెస్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నేను ఇట్లాగా అదే టెస్టింగ్ మీద ఇట్లా నేను జాయిన్ అయ్యాను. కాకపోతే అంటే ఇక్కడ చుట్టుపక్కల అంటే మా ఫ్రెండ్స్ అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇట్లాగ పెద్ద గ్రో అప్ ఉండదు పెద్దగా, అంటే నువ్వు ఆలోచించుకొని ఇట్లా అంటున్నారు. అంటే కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటని అడుగుదామని ఇట్లా. కెరియర్ లో అయితే మీకు ఏమీ డోకా ఉండదండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్క్రమ్ మాస్టర్ కింద చేస్తున్న వాళ్ళకి మంత్ కి 2 lakhs వచ్చేది ఉంది. మాన్యువల్ టెస్టర్ చేస్తున్న వాడికి మంత్ కి 2 lakhs వచ్చేది ఉంది. ఆటోమేషన్ టెస్టర్ చేస్తున్న వాడికి మంత్లీ 2 lakhs వచ్చేది ఉంది. బట్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, మీరు ఇనిషియల్ స్టెప్ తీసుకున్న దగ్గర డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెషర్ గా మీరు 3 lakhs కి జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే సార్. మీరు 2 years అదే కంపెనీలో వర్క్ చేశారు. 3 lakhs కాస్త 3,50,000 అయింది. 3,50,000 అయిన తర్వాత మీ టెస్టర్ కింద ఇంకో కంపెనీకి స్విచ్ కొట్టాలనుకున్నారు. మీకు జాబ్ వచ్చింది. మినిమం 50% హైక్ ఇస్తారు. ఓకే ఓకే 50% hike is nothing but almost 2 lakhs. 5.5. Your salary will be the 5.5. సేమ్ సినారియోలో మీరు డెవలపర్ తీసుకోండి. సేమ్ సినారియోలో డెవలపర్ తీసుకోండి. డెవలపర్ కూడా ఫ్రెషర్ గా 3 lakhs ఇస్తారు. అవునవునవును సార్. మీకు 3.5 అయింది 2 years కి. 2 years కి మీరు కంపెనీ స్విచ్ కొట్టినా యూ విల్ గెట్ 5.5 ఓన్లీ ఫర్ ద డెవలపర్ యాజ్ వెల్. బట్ కొన్ని ఓకే సిచ్యువేషన్ లో డెవలపర్స్ కి ఎక్కువ సాలరీ ఉంటుంది, కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో టెస్టర్స్ కి ఎక్కువ సాలరీ ఉంటుంది. మీరు ఓకే టెస్టర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారంటే టెస్టింగ్ రోల్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి కంపెనీస్ ఏమున్నాయో అవి చూస్ చేసుకోవాలి. మీరు డెవలపర్ మీద ఫోకస్ చేశారంటే డెవలపర్ రోల్ కి ఎక్కువ ఫోకస్ ఇచ్చే కంపెనీస్ ఏమున్నాయో చూడాలి. ఓకే అర్థమైందండి? ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద తెలుగు ఇండస్ట్రీ. ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కొంచెం మంది ఉంటే ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ కొంచెం మంది ఉంటారు. ఓకే ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆర్ సార్. నాట్? సిమిలర్లీ డెవలప్మెంట్ కి ఓకే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే కంపెనీస్ కొన్ని ఉంటాయి, టెస్టింగ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే కంపెనీస్ కొన్ని ఉంటాయి. కమింగ్ టు మై ఓకే నాలెడ్జ్, టెస్టింగ్ కి ఓకే ఏ సార్. ఏ కేటగిరీస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాయి అంటే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్, బ్యాంకింగ్ ఓకే సెక్టర్, ఓకే గేమింగ్ ఓకే ఓకే సెక్టర్. బికాస్ ఎందుకంటే ఆ సెక్టర్ లో వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ ద మనీ. ఓకే 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 విత్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ డన్ ప్రాపర్లీ, వి లాస్ సో మచ్ మనీ. ఎస్ 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 కరెక్ట్. ఇందులో డెవలప్మెంట్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా, టెస్టింగ్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా? టెస్టింగ్ కే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. టెస్టింగ్. ఎందుకంటే డెవలపర్ తప్పు చేసినా, డెవలపర్ ఎక్కడైనా కోడింగ్ తప్పు చేసినా ద టెస్టర్ హ్యాస్ టు బి ఫైండ్ అవుట్. ఓకే 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 ఓకే, అట్లా ఓకే సార్. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క దిక్కున ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఒక్కటే ఆలోచించాలి. అఫ్ కోర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన రీజన్ కూడా కరెక్టే, గ్రోత్ తక్కువ ఉంటుందని చెప్పి. సో ఐఎమ్ నాట్ డిసగ్రీ ఫర్ ఇట్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ థింకింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే టెస్టింగ్ లో మీరు టెస్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ కంపెనీలో గేమింగ్ కంపెనీస్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి. గేమింగ్ కంపెనీ ఈస్ టూ మచ్ డిపెండెంట్ ఆన్ టెస్టర్. ఓకే ఓకే సార్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో కూడా టూ మచ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫ్రెషర్. ఇప్పుడు ఈ ఓకే కామర్స్ అప్లికేషన్స్ కూడా టూ మచ్ డిపెండెంట్ ఆన్ టెస్టర్. ఎందుకంటే ఈ కామర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డరింగ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆర్డర్ ఓకే చేసేటప్పుడు అమౌంట్ తక్కువ డిబెక్ట్ అవుతుంది అనుకో, అబ్సల్యూట్లీ లాస్ ఫర్ ద కంపెనీ. ఓకే 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 రైట్? ఓకే సార్. So it's totally depends on your experience. Salaries depends on your experience, your skills. ఓకే 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 సార్. Okay, testing ఓకే కూడా సార్. ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మార్కెట్ లో, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ పాయింట్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే థ్యాంక్స్. Any other doubts? I think someone is raised hand. సార్ సార్ లైక్ Yes, sir. It's me, Sunil. Yes, Sunil Kumar. Yes, sir. Like while listening to the in between the class, there is a break. So like the voice is breaking and the screen you shared is breaking. So like will it be? Do we use the same kind of platform for the regular sessions?
Yes, we are using the same kind of platform, but we are going to see some fresh link. So you won't see any breaking issues in the for real classes. Okay, it's a normal link. Okay, So sir. we are going to see some premium link for the classes. Okay, sir. No issues. Thank you. You won't see any breaks in the real classes. Even if you see the Okay. breaks, we'll tell again that concepts. Don't worry about it. You can feel free to Okay, sir. ask Thank your you. doubts anytime. Once you are into the course, your institutes are going to create a WhatsApp groups for you. You will get my number as well. If you have any doubts, you can message me in WhatsApp 24 by 7. Okay, don't call me. You can message. You have an chance to message with me if you have any doubt. Sure, sir. Thank you. Any other doubts, guys? Feel free to ask your doubts. Don't worry. So timing of the sessions from Monday. Mostly the timing will be there from 8 a.m. to 9 a.m. We don't have sessions on the weekends. Happy to hear you, right? Oh, okay. You guys don't have sessions on the weekends initially. Maybe by law, if the time is not permits, we'll take it by the end of the course. Divya, Priya, you are trying to ask something? Yeah, I'm actually not from an IT background. I'm an MBA graduate. So I just wanted to know, is it okay to join from the beginning or no? Yes, you can join. Once mute. Once mute, I'm getting some noise. Okay. So you can join. Do you have any gap after MBA? No, no, 2023 pass out or 2022 pass out? no, I'm not pass out now. I have an experience of 4 years. I'm switching my career. So I just wanted to know if this is a right time. Like if I can get this or no. I'm like, I don't stay here. I stay in Canada. I just wanted to go with this. I wanted to know if I can do it or no. Or is it Yes, you can completely do it. new for an IT people? Or is it Yes, you completely can do only it. for the IT background people? I can Okay, do it, okay. right? So just Yes, you wanted to know can do if I it. can In which start. category you have experience? In which technology? I'm sorry, I'm an MBA graduate, right? I'm an quality analyst. Okay, you have experience as a quality analyst, right? Yes, yes. Yes, you can switch very easily. You already have some knowledge on the quality, right? QA. Oh, okay, that's completely different. But yeah, just I wanted to know. I can put my 100%, but I want to know if I can go forward or not. That's what I Yes, wanted yes, to you know. can go forward. Nothing will stop you. Canada is nothing but the Canada region is mostly work on the banking sectors. It was quite easy. Oh, yeah, No yeah, difficult. yeah, yeah. Okay, thank you so much. Any other doubts? If no doubts, we'll close the session for the day. And no class for tomorrow as it is a Good Friday. And no classes on the weekend, Saturday and Sunday. We are going to start regular classes from the Monday. If you guys are interested to join, please confirm with your institutes. They will share new link to you. And if you need that syllabus document also, that institute people is already having that material, we'll share it to you. Okay. Have a nice day. I hope uh, you all guys are interested to join in the class courses. Hope I want to see same number of count in the regular classes as well. Okay. So thank you. And if you Sure. want to listen one or two classes, then you can request your institute people to listen the classes Monday, and you can confirm as well. No worries on it. Okay. But if you guys Okay. are interested, then you can pay your fees with your institutes, and you can book your slot, and you can join regular classes from Monday. Someone is asking something. Pravalika. Any doubt, Pravalika? No, sir. Good to go. Okay. Okay, cool. Have a nice day, guys, and happy Good Friday to all. Have a nice day. Thank you all.